Convolutional Neural Networks లోని ఈ కాన్వల్యూషనల్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేసే లేయర్స్. ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేసే లేయర్స్. ఓకే, సో లెట్స్ see what is this layers and what does it do. So first మనకి why we need to do image processing. సో ఫస్ట్ మనం ఎందుకు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అన్నది చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఒక ఇమేజ్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇమేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇమేజ్ లో మనకి ఒక క్యాట్ బొమ్మ, సమ్ ఎనీ there is an animal which is present. Okay, there is something present in this image. సో ఇమేజ్ లో ఏముంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మనకి we need something called as a convolutional neural networks. సో దీన్ని చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి తెలుసు కదా, మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్ డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఆర్ ఓన్లీ న్యూమరికల్ మోడల్స్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ న్యూమరికల్ మోడల్స్. సో ఇందులో ఇమేజెస్ ని పంపించడానికి అవుతుందా? ఇమేజెస్ ని పంపించడానికి అవుతుందా? చెప్పండి అమ్మా. Can we send these images? Can we send text? Can we send text? Text ని సెండ్ చేయొచ్చా? మనం ఆల్రెడీ డీల్ చేసాం. టెక్స్ట్ ని డైరెక్ట్ గా యూ కెనాట్ సెండ్. సో డైరెక్ట్ గా టెక్స్ట్ ని సెండ్ చేయకపోతే ఏం చేసాం? we have converted this text into numbers. We have converted this text into numbers. The same way we need to convert these images also into numbers. Yeah, okay. So how will we convert these images into numbers and చూద్దాం. సో ఇమేజెస్ ఇంటూ నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మన ఇమేజెస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో ఇమేజెస్ లో యూ హ్యావ్ డేటా అన్నది ఎలా సేవ్ అవుతుంది? It is saving something like this. So what is this called? What is the smallest part of the image called? Image lo ఉన్న smallest part ఏమంటాం మనం? The smallest unit in our image. Yeah, we will be calling pixel. The smallest unit ni we will be calling it as a pixel. సో ఈ పిక్సెల్లోని మనకి కలర్స్ ఉంటాయి కదా. సో జనరల్ గా అవర్ కలర్స్ ఆఫ్ దిస్ పిక్సెల్ విల్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to 255. 0 నుంచి 255 రేంజ్ లో ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 మీన్స్ బ్లాక్ కలర్ అండ్ 255 మీన్స్ వైట్ కలర్. So anything in between 0 to 255 is gray. Yes or no? So ee vidhanga mana images ni we can convert into numbers. So images ni ee vidhanga numbers kanda convert cheyochu. Okay, this is black and white aithe. So what if it is red, green and blue, RGB color images?
సో కలర్ ఇమేజెస్ కి అయితే ఏమొస్తుంది మనకి, we have 0 to 255 and 0 to 255 and again 0 to 255. సో ఇవి 3 ఛానల్స్ కింద డివైడ్ అవుతాయి, 3 ఛానల్స్ కింద డివైడ్ అవుతాయి. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఛానల్ లోని R, G అండ్ B. సో ఈ RGB మిక్స్ అవుతాయి, మనకి ఏమొస్తుంది, వైట్ వస్తుంది. అదే ఇన్ కేస్ ఈ లాస్ట్ జీరోస్ అన్ని, దీస్ ఆర్ ఆల్ బ్లాక్స్. అండ్ ఎనీ కలర్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ వాల్యూస్ విల్ రిప్రజెంట్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ కలర్. సో దిస్ ఇస్ హౌ అవర్ colors are created. Yes or no? So ikkada manam we have converted our images into numbers. Yes. So ikkada manam pixel ni intensities lo manam chupistunam. We are showing this everything in the form of intensities. So intensities లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పిక్సెల్ ని మనం చూపిస్తున్నాం కదా. సో ఇవన్నిటిని మనం ఒక ఎరేలోని సేవ్ చేసుకోవాలి. మోస్ట్లీ వీ విల్ బి సేవింగ్ ఇట్ ఇన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ numpy array. So we will be creating numpy arrays. Okay, for example ఈ 9 అనే ఒక డిజిట్ ఉంది, ఆ 9 అనే డిజిట్ కి ఒక numpy array ని క్రియేట్ చేస్తే this is how we will get a 9. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ప్లాట్ చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ 9 యాజ్ అన్ ఇమేజ్. యా, క్లియర్ హౌ ఇమేజెస్ ఆర్ వర్కింగ్. సో మనం ఒక ఎరేని మనం ఇమేజ్ కింద ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఒక ఇమేజ్ ని కూడా మనం ఎరే కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫాలోయింగ్. యా, చెప్పండి అమ్మా, క్లియర్ గా అర్థమవుతుందా? యా, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఇమేజెస్ ని తీసుకొచ్చి ఈ ఇమేజెస్ కి నార్మలైజింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో నార్మలైజింగ్ అంటే ఏంటి, ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివైడింగ్ ద వాల్యూస్ బై 255. సో డివైడెడ్ బై 255 చేద్దాం. 0 డివైడెడ్ బై 255 ఎంత? 0 డివైడెడ్ బై 255 ఈజ్ 0 అండ్ 255 డివైడెడ్ బై 255 is 1. So any values, this is the range, actual range is 0 to 255. So దాన్ని ఈ 0 to 1 అనే రేంజ్ కి మనం కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నార్మలైజింగ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం we can do normalizing of an images. Okay, so why we do this normalizing? Calculations ఈజీగా అండ్ ఫాస్ట్ గా అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ డూయింగ్ నార్మలైజింగ్ ఆల్సో విల్ దేర్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద ఇమేజ్? సో ఇమేజ్ లో ఏమైనా చేంజ్ ఉందంటే నో చేంజెస్. సో ఇంకా ద నెంబర్ ఇస్ ద థింగ్ ఇస్ సేమ్. యా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే దిస్ ఇస్ ఈ వాల్యూస్ వస్తే దిస్ మీన్స్ 9. ఓకే, సో అదే విధంగా 1 అనే రావాలంటే దేర్ విల్ బి అనదర్ సెట్ ఆఫ్ ఎరే. 2 రావాలంటే దేర్ విల్ బి అనదర్ సెట్ ఆఫ్ ఎరే. సో ఇలాగా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎరేస్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్. వీ హ్యావ్ ఎరేస్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రెడిక్ట్ ద లేబుల్స్. యా, సో ఎక్స్ అన్నదానికి ఎరేస్ which are nothing but our images. Arrays are nothing but our images. And y labels lo ani manam predict cheyalsindi. So idi 9 lekapothe 8 7 lekapothe this is cat or dog. So ee vidhanga find cheyalsinvi anni labels lo unnai. Okay, ippudu manam em cheyali, images unnai,
images ni array lo unnai. For example, you can see that the image, the array size is very big. Yeah. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే we will be performing some image processing techniques to make the model learn easily. So దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే we are using this convolutional layers. Okay. So convolutional layers ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కాన్వల్యూషనల్ 2-dimensional layers వాడుతున్నాం ఎందుకంటే we are having this array in the form of 2 dimensions. We have x and we have y. So మనకి x and y 2 dimensions ఉంది కాబట్టి we are using this convolutional 2 dimension. If we are having 1 dimension, if you are having only 1 dimension, we will use convolutional 1 dimensional. And if you are having 3 dimension, we will use convolutional 3 dimensional. Yeah. Okay. So this is how we will be using these layers. So a convolution 2D layers is one of the fundamental operations of convolutional neural networks. It sees the patterns like edges, corners, and complex shapes in the image. So image loni edges ochina, texture ochina, lekapothe shapes ochina, it will identify. For example, మీకు లెటర్ 9 లోని ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ సర్కిల్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ లెటర్ 9? How many circles are there in letter 9? And how many circles are there in letter 8? Yeah. So ఈ లెటర్ నెంబర్ 9 లో ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ లెటర్ నెంబర్ 8 లో ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయి? చెప్పండి అమ్మా. Yeah, letter number 9 lo you have 1 circle, and letter number 2 lo you are having 2 circles. Other letter number 6 lo we have again 1 circle. Okay. So these are the things which is observed. So ఈ shapes అంటే number of shapes అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా shapes, complex shapes. So ఈ shapes లోకి circles ఇవన్నీ వస్తాయి. Next we have edges, we have textures, and we have corners. Okay, so ఈ అన్నిటిని our convolutional 2D will search. Convolution 2D ఇవి search చేసి ఏం చేస్తాయి? What it will do? So what it will do is it will try to enhance these values. So enhance these values అంటే ఏం చేస్తుంది? It will try to add a small number. It will try to add small number. Okay. So for example, these are the things it is searching. So ఈ place there search చేసి ఇక్కడ ఉంది అనుకో. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? There it will do some calculation and it will increase the value. Okay. Other in case if it is not finding anything, it will make it as the same value. Okay. So ఈ విధంగా it will perform some operation. So ఇక్కడ మనం చూద్దాం. So this is our normalized image. So ఈ normalized image కి మనం ఏం చేసాం? We have done loop detection చేసాం. మనం ఏంటంటే సర్కిల్ ఏమైనా ఉందా అన్నది డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ కెర్నల్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ సర్కిల్స్. సో ఇందులో సర్కిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని డిటెక్ట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ దగ్గర ఒక సర్కిల్ డిటెక్ట్ చేసింది. ఆ డిటెక్ట్ చేసిన దగ్గర ఏం చేసింది? ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్ సమ్ వాల్యూస్.
సో అక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చేసింది. అంటే ఏ ప్లేస్ దగ్గర అయితే ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ షేప్ ఉంది కదా, ఈ సర్కిల్ షేప్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఈ వాల్యూస్ దగ్గర ఉన్న వాటికి ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ కాన్వల్యూషన్ విల్ డూ. నెక్స్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లేయర్స్. సో నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as a పూలింగ్ లేయర్స్. సో ఇక్కడ మనకి పూలింగ్ లేయర్స్ అనేవి ఇంకొక సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ లేయర్స్. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పూలింగ్ లేయర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇలా తీసుకుందాం. We will take these values. For example, this is the thing which you are having. So 9 అనే ఇది ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. సో దీంట్లోనే మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దీస్ వాల్యూస్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? మీనింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో వీ హ్యావ్ 4 rows and 4 columns. సో ఇక్కడ కలర్ ఏం లేదు కదా, దిస్ ఇస్ 0. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏమీ లేని ప్లేస్ దగ్గర యు ఆర్ గెటింగ్ zeros. Yeah, okay. ఇక్కడ ఎంత పార్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఇస్ ఫిల్డ్ అని చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60% ఇస్ ఫిల్డ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 80% ఇస్ ఫిల్డ్. ఇక్కడ 20% ఇస్ ఫిల్డ్. అండ్ ఇక్కడ 30% ఇస్ ఫిల్డ్ అనుకుందాం. అండ్ ఇక్కడ and ఇక్కడ 10% is filled. Okay, these are the things which we have identified. ఇక్కడ ఏంటి? దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇది యాక్చువల్ ఇమేజ్. సో ఈ యాక్చువల్ ఇమేజ్ కి ఇది నంబర్ ఫామ్, న్యూమరికల్ ఫామ్, మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో ఉన్న దానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అప్లై convolution layers, conv 2D. We will apply conv 2D layers. ఇక్కడ ఏమవుద్దో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ we will identify circles. సో ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఉందో దీస్ ఆర్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ జీరోసే ఉన్నాయి కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో, సో వేర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న ప్లేస్ దగ్గర ఇక్కడ ఏమైనా షేప్ ఆర్ టెక్స్చర్స్ వచ్చిందా అన్నది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ క్లియర్లీ సీన్ అ షేప్. సో ఇక్కడ ఏం చూసాం? ఈ అన్ని ప్లేసెస్ దగ్గర వీ హ్యావ్ సీన్ అ సర్కిల్. సో వీ విల్ ఇంక్రీజ్ దిస్ వాల్యూ బై 0.2 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని 0.8 చేద్దాం. దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 0.4, దిస్ ఇస్ 0.5, దిస్ ఇస్ 0, అండ్ ఇక్కడ మనకి 0.1 ఉంది కదా. వీ హ్యావ్ సీన్ అండ్ లైన్. సో లైన్ ఈజ్ ఆల్సో షేప్. యా, సో ఈ లైన్ వచ్చింది. ఈ లైన్ ప్లేస్ దగ్గర వీ విల్ యాడ్ సమ్ 0.1, అంటే ఇప్పుడు ఇది 0.2 అయింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ వీ డూ కాన్వల్యూషన్ 2D. ఓకేనా? ఫాలో అయ్యారా? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీబడి హ్యాస్ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ?
Okay. Mighta follow avutunnara? How many of you are following? Yeah. Great. So now let's go to the convolution 2D. So ఇప్పుడు convolution 2D నుంచి we'll go to max pooling layers. So max pooling layer లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. We will use max pooling. So ఇక్కడ max pooling కి వెళ్ళే ముందు we have 4 rows and 4 columns ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? We will go and observe this part. Okay. So ఈ part లోని the maximum value ఎంత ఉంది? What is the maximum value in these 4 values? What is the maximum value in these 4 values? 0, 0.8, 0, 0.4. ఎన్నిట్లో maximum ఎంత? This is 0.8. Next we'll go to this 4. E4 లో. E4 లో maximum ఎంత? 0.8, 1, 0.4, 0.5. This is 1. Next, ఈ నాలుగుట్లో again you have 1. Next, similar గా ఈ నాలుగుట్లో you have 0.4. Next, ఈ నాలుగుట్లో you have 0.5. Next, you have 0.5. Next, you have 0, 0.2, 0.2. Yeah, this is ఇక్కడ ఏమైంది? This shape is reduced from 4/4 to 3/3. Yes or no? సో మనకి ఏమైంది ఇక్కడ? మ్యాక్స్ పూలింగ్ వచ్చేసరికి ఏమైంది? What happened in max pooling? The size of the image is reduced. Yes or no? The size of the image is reduced. Information ఏమైనా లాస్ అయిందా? Did we lose any information? చూద్దాం. We will see. మన 9 లో ఉన్న సర్కిల్ ఎక్కడ ఉంది? It is in top part. సో మనకి టాప్ పార్ట్ లోని you can see these values. Yeah, you can see the circles in the top part. And మనకి డౌన్ పార్ట్ లోని వచ్చేసరికి you have small values. అంటే మనకు ఒక లైన్ వచ్చింది. ఆ small values you can see in this part. And you have seen a circle in this part. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ చివర్లో ఉన్న పార్ట్ అంతా ఖాళీగా ఉందని చెప్పింది. So this is what the information is sent to the next layer. So ఇక్కడ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మిస్ అయ్యామా? Did we lose any information? సో మనం 9 ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ పాస్ టు ద నెక్స్ట్ రో వితౌట్ బై రెడ్యూసింగ్ ద షేప్. ఓకే, సో షేప్ ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ we have gone to this part. So ఇక్కడ మళ్ళా can we use this convolution layers? Can we use the convolution layers here again? So why we use convolution layers? To find the texture and shapes and everything. So ikkada kuda you have some image.
ఇక్కడ కూడా మనకి ఇమేజే ఉంది. యూ హ్యావ్ అ న్యూ ఇమేజ్. సో ఈ న్యూ ఇమేజ్ లోని డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ప్యాటర్న్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైనా ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయా అన్న చెక్ చేసుకుని ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఏదైనా ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో మనం షేప్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇప్పుడు ఎడ్జెస్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. సో ఎడ్జెస్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు మనకి? దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ ద ఎడ్జెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎడ్జెస్. సో ఎడ్జెస్ ఉన్న ప్రతి వాటికి we will add some 0.1 అనుకుందాం. ఓకే, this is 0.9, 1.1, 1.1, 0.5, 0.5 ఇది మారదు, 0.6, this is 0.3, this is 0.3, this is 0. Okay, did you understand? So from Mala, next we can go for again we can go for max pooling layers. So max pooling we can also have something called average pooling. We will see what is average pooling here. Okay, so ఇక్కడ మనకి these are these values 0.9, 1.1, 0.5, 0.5. వీటికి average ఎంత? What is the average of these four values? 0.9, 1.1, 0.5, 0.5. Calculate చేసి చెప్పండి, what is the average? చెప్పండి అమ్మా. 0.5 plus 0.5 plus 1.1 plus 0.9. So 3 divided by 4. So this is 0.75. Average value is 0.75. Next, ఈ 4 చూద్దాం. We will go to 2.2 plus 1.1 divided by 4. This is 0.85. Next, 1.3 divided by 4. This is 0.35. Next, we have you have 0.425. Yeah. Okay, Nama. So this is average pooling. Similar ga and max pooling lo maximum values ni chusam. Average pooling lo we have seen the average values. Yes or no? ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైందా? Anybody has doubts up to here? చెప్పండి క్లియర్ గా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా
సైజ్ ని ఇప్పుడు 3x3 ని 2x2 కింద తగ్గించాం. కెన్ వి రెడ్యూస్ 2x2 ఫర్దర్? ఇంకా 2x2 ని ఫర్దర్ గా రెడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుద్ది? 1/1 అంటే సింగిల్ డిజిట్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకు మనం ఏం చేయాలి? వీ కెనాట్ రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా రెడ్యూస్ చేయడానికి అవ్వదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? వెన్ వీఆర్ దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు రెడ్యూస్, దెన్ వీ విల్ ఫ్లాటెన్ అనేది వాడతాం. వీ విల్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్లాటెన్. సో ఈ ఫ్లాటెన్ చేస్తే ఏమవుద్ది? దిస్ ఇస్ 0.75, 0.85, you have 0.35, and you have 0.425. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? యాక్చువల్ గా వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ అన్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ లోనే 9 అనే ఒక లెటర్ ఉంది. అండ్ వాట్ వి గాట్ ఇన్ ద ఫైనల్? సో ఫైనల్ గా this image is nothing but equal to these values, which is 0.75, 0.85, next we have 0.35 and 0.425. Yeah. So this image is nothing but equals to 9. Antena? Yes or no? Yeah. So అదే విధంగా if there is 8, సో మనకి 8 అనే ఒక ఇది వచ్చింది అనుకుందాం. సో 8 అనే నెంబర్కి ఏమొస్తుంది మనకి? 0.75, 0.85, 0.75, 0.85. Yes or no? Antena? This is 8. Next, what about 6? 6 came వస్తుంది? 0.35, 0.425, 0.75, 0.85. Yes or no? అదే విధంగా మనకి 2కి ఎంత వస్తుంది? There will be another values. Yes or no? So each and every number ki you have these arrays. So prati number ki you have these arrays. So these are the inputs. So these are the inputs. And these are the outputs. Yes or no? So మన దగ్గర inputs ఏమున్నాయి? We have an array of numbers. And outputs లో ఏమున్నాయి? We have a values. Y values ఉన్నాయి. So can we train a neural network with this? So వీటితో ఒక మనం న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలమా? Yes or no? So we will take a neural network. So neural network lo inputs are 0.75, 0.85, 0.35 and 0.425.
అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి? We need to get 9. Yes or no? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఓన్లీ we need to train this weights. సో ఈ weights ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే, if we can calculate these weights, what will happen? Can we predict any values? సో మనకి ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా దాని యొక్క అవుట్పుట్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దీస్ వెయిట్స్. సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాం? వి విల్ బి యూజింగ్ ద ఫార్వర్డ్ పాస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్. సో మన ప్రీవియస్ క్లాస్, ఫ్రైడే క్లాస్ లో యూ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ దిస్ ఫార్వర్డ్ పాస్ అండ్ ప్లస్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్. సో ఇది ఫార్వర్డ్ ప్లస్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్, యూ విల్ గెట్ వన్ ఎపాక్. సో ప్రతి ఎపాక్ కి ఏమవుతుంది? లాస్ విల్ డిక్రీజ్ అండ్ accuracy will increase. Yes or no? So this is how our convolutional neural networks will work. అర్థమైందమ్మా? Is it clear? Anybody has doubts? చెప్పండమ్మా. Anybody has doubts, so you can ask. Otherwise, we can close the session. There is 10 more minutes for doubts clarification. Which activation function will be used for the entire this convolutional neural networks? So first thing is, మన activation function అంటే ఏంటనేది ఇప్పటివరకు చెప్పుకోలేదు కదా. We'll give a small brief of activation function. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ వెయిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ వెయిట్స్? W1 and W2. సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏమవుతుంది? మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ దీస్ లాస్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఈ లాస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? వెయిట్స్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్స్ ఓల్డ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ gradient of loss. Yes or no? This is what is happening. So ఇప్పుడు for example మనకి this value is becoming 0 అనుకుందాం. So for example this value is becoming 0. ఈ value 0 అవుతే can our model learn anything? చెప్పండి అమ్మా. If this becomes 0, dl by dw 0 అవుతే, if can our model learn anything? Yeah. So it cannot learn anything. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే we will add a small term. So ఈ small term ఏం చేస్తాం అంటే this small term is called as an activation function. సో ఈ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ వెయిట్స్ ఈ గ్రేడియంట్ అనేది 0 అవ్వకుండా ఇట్ విల్ స్టాప్. యా, దీస్ ఆర్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్ లైక్ రెలు, ELU. ఇవి ఏం చేస్తే దిస్ విల్ ప్రివెంట్ దిస్ లాస్
gradient to become 0. Okay, next inకొక type of activation functions are, sometimes activation functions are used to identify the class. So ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఆర్ నో అని అనుకుందాం. ఎస్ ఆర్ నో అని, సో ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ నో అనే క్లాసిఫికేషన్ చేయాలనుకోండి. ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో వీ కెన్ యూజ్ సిగ్మాయిడ్ యాజ్ అన్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్. సో ఇందాక మన కేసు ఉంది కదా, నెంబర్స్ 1, 2, 3, సో ఆన్ అప్ టు 9 ఉన్నాయి. సో ఇలాగ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గో విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ సాఫ్ట్ మ్యాక్స్. And sigmoid lage you can also go for tanh. So these are the different types of activation functions which you can be using. Okay, Nama? Anyone else having doubts?